Hello, good morning students. Welcome to the online CET class. In the previous video, we already discussed about some multiple choice questions with answers on the topic IUPAC nomenclature. In this video, I am going to discuss some more examples on IUPAC naming system and isomerism concept. Okay students, let's move with the first question. Yes, the question number 45. Vinylcarbinol is. Observe the question carefully. Vinylcarbinol is. Which one is the vinylcarbinol? Okay, students, observe the given options carefully. Here, first we know what is carbinol. Remember, carbinol is methyl alcohol. Remember, students, carbinol is methyl alcohol, means CH3OH. Hence, vinyl carbinol should be, means it is attached to the vinyl group. You know, vinyl group is appear like this: CH2 double bond CH, and here one single bond CH2. Here this is OH group. Yes, here CH2 double bond CH2, it indicates vinyl group, and one of the hydroxyl group, therefore it is vinyl carbinol. The IUPAC name, you know, this one is prop 2 in all. Is it right? Yes. Remember students, carbinol, it is one of the light, volatile and colorless flammable liquid with a alcoholic odor. ಏನಿದು ಕಾರ್ಬಿನಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ, ಉರಿತದ. ಓಕೆ, therefore the correct answer for this question is yes, option A is the right answer, vinylcarbinol. Is it right? Yes. Okay students, next question, that is 52. Here I select the important questions which are appeared in your previous examination from your CET material only. Okay, observe carefully. The question is, name of the following compound is. Name of the following compound is. Okay, just to try this, because this is one of the different type of example. What is the IUPAC name? CH3 CH2, one of the CH3 CH2 and CH3OH group, these are bonded with the carbon atom. Students, from where you can start the numbering? Students, observe here, if you start the numbering from this side, of the carbon atom, this hydroxyl group is far away. Is it right? Yes. Therefore, I start the numbering from this carbon atom, 1, 2, and this one is 3, and this one is 4. Is it right? Or you can numbering 1, 2, and this one is 3, and this one is 4. Both are same. Yes. What is the IUPAC name? Here second carbon atom contain OH group, means it is one of the alcohol, therefore name ends with all. Second carbon atom containing all. And this second carbon atom also contain CH2 CH3 group, means CH2 CH3 means it is one of the ethyl group. Is it right? Yes. Therefore the name starts with 2-ethyl. 2-ethyl. Total number of carbon atoms in parent chain is 4, means but second carbon atom contain all. 2-ethyl but 2-all, or also called as 2-ethyl butane 2-all is the right answer. Therefore the correct answer for this question is option A. Next, question number 65. The IUPAC name of the following compound is. Okay students, observe carefully. Here one of the aromatic compound is present with structure. It contains Br substituent group, Cn substituent group, and OH substituent group. Okay, respective options are also given in the question. Students,
In the given structure, when you observe the given structure, CN, it is one of the cyanide group, has highest priority than the alcoholic group and bromine group. Is it right? Yes. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಓ ಎಚ್ ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಕಿಂತ ಏನದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Students, remember the given structure CN group has highest priority than OH and Br, and if you check the sum of the locants should be minimum. At that time the given structure, the IUPAC name becomes which one? B, option B. How? See here, because why know the option B is the right answer, because this one is the cyanide group having high priority, therefore this one is number of carbon atom is 1, here 1. And among bromine and hydroxy, if you start the numbering from this side, this bond is related to this also. Is it right? Yes. And this one is 3, this one is 4, this one is 5. And we know if you taken this one as a suffix and this one means Br and OH comes in prefix place. In that, if OH is considered as a prefix, then the word hydroxy is used. Is it right? Yes. And this is similarly 2-bromo. Between 2-bromo and 5-hydroxy, which one is first according to the alphabetical order? 2-bromo, next one 5-hydroxy. Yes, therefore 2-bromo 5-hydroxy benzene nitrile. Why nitrile word is used here? If the cyanide group is taken as a suffix, then the name ends with nitrile. Therefore, the correct answer for this question is option B. Okay, students, next come to another concept from exercise number 3 in presence of fast competition exam multiple choice questions. Observe carefully. Structure of the compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ionoic acid. Okay, don't disturb. When you observe the question, big IUPAC name of the compound, it is very easy. If you know all the rules, then it is very easy to write the answer. Okay, students, carefully observe the given 4 structures. First, from where you can start the numbering. Okay, students, when you observe all 4 type of structures, it contains one COOH group. Is it right? Yes, COOH group ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರಕತ್ತದ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಯಾವ ತರಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, suppose if you select the option A, you can start the numbering from this one 1 2 3, this one is 4, this one is 5, and this one is 6. This is one method. If you start this from this number, yes, here 1, this one is 2, this one is 3, this one is 4, this one is 5, and this one is 6. Yes, here if you start the numbering from this 1 2 3 4 5 6, and here 1, this one is 2 3 4 5 6. If you move from this side, there is only 5 carbon atoms, therefore this one is wrong. Okay, come to the IUPAC name. They given IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy. Okay, observe carefully. In the given structure, third carbon atom contain ethyl group. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ third carbon atom ethyl group ಒಳಗೊಂಡದ ನೋಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದನೇದು 1 2 3. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೊಂಡದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಹಂಗೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4-methyl. ಇಸ್ ದೇರ್ 4-methyl? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ hex 3, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
total number of carbon atoms are 6, therefore hex word is used. 3 in, third carbon atom containing double bond, 3 in 5 ine, is it right? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಎಷ್ಟನೇದಕ್ಕೆ ಅದ ಅದು? 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅದ. Yes, therefore this is the given structure satisfies this IUPAC name. The correct answer is option A. Students, next another concept, exercise number 4, applied multiple choice questions. These are different type of examples. Please observe carefully this type of examples, because these type of examples usually appears in presence of JEE examination. Okay students, let's come to the example, problem. IUPAC name of the compound. Yes, observe the given structure carefully. It contains one benzene group. Okay, IUPAC name of the compound. Okay, here bond line structure is given. First you write the components which are present here, here also CS3 group. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CS3 ಇರ್ತದ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಅದ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು, C2H5 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. Okay students, from where you can start the numbering now? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ CH ಅದ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, CH. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1, ಇದು 2, 3. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 5, 6 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. And if you observe the given structure, it is in the form of RCOOR. Is it right? Yes, it is one of the ester. And ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ R ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ C ಅದ, RCOOR ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? RCOOR ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಅದ. ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ದ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ O8. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು O8 ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ O8 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ I start the numbering from this carbon atom also. Here 1, 2, and this one is 3, and this one is 4. Okay students, when you observe the given examples, means given options, option 1, its name ends with butanoate. Yes, another, and this one is also propanoate. Okay, this O8 group present with 4 carbon atom means butanoate is the end name. Is it right? Yes. Next, ethyl 3-methyl. Okay, observe here ethyl, where is, okay, here ethyl group is present, ethyl, and third carbon atom contain here methyl group, ethyl 3-methyl, and you observe here second carbon atom contain okay students, observe here. Okay, here second carbon atom, is it right? This one is the second carbon atom contain one benzene ring. In that benzene ring, third carbon atom contain nitro group. Therefore, they write like this: second carbon atom in that 3 nitro phenyl group, because aromatic compound, or this one is the benzene ring. Is it right? Yes. Therefore, phenyl butanoate. It is the IUPAC name. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡದ, ಅದನ್ನು ಫಿನೈಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಆ ಫಿನೈಲ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, 3ನೇದ್ದು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ 3 ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ethyl 3-methyl 2 3 nitro phenyl butanoate.
Okay, students, next question. Question number 4. The accepted IUPAC name of the camphor is, okay, very important. The accepted IUPAC name of the camphor is. Students, I think in the synopsis class, I already told you about the spiro compounds as well as bicyclic compounds. Remember that concept here, and this is a very important example or a problem for your JEE examination. See here, students, when you observe the given structure, it is one of the bridged compound. Remember, this is one of the bridged compound. It is one of the bridged compound. Okay, from where you can start the numbering? Yes, students, here this one is the bridged carbon atom and this one is also bridged carbon atom. It contains total 7 number of carbon atoms. What are those? Let's see here. Here this one is 1, this one is 2, this one is 3, this one is 4, this one is 5, and this one is 6, and this middle one is 7. And here there is a CS3 group, here middle also CS3 group, and here also CS3 group. Is it right? Yes, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದ, ಅದು 7 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1, ಇದು 2, ಇದು 3, 4, 5, 6, 7, ಇಲ್ಲೊಂದು CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. Okay, students, now try the IUPAC name. Students, I told you first in presence of bicyclic compound, because these two carbon atoms divides this one and this one is separate parts. Is it right? Yes, therefore these are two bridged carbon atoms. Yes, the correct IUPAC name of this compound is 1,7,7. What it contains? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, 7ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 2 ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 7 7 ಅಂತ 2 ಸಲ ಬರ್ಕೊಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 3 ಇದಾವ. therefore trimethyl. And in presence of cyclic compounds, usually bicyclic compounds, the word bicyclo is used. In the bracket we write the other number of carbon atoms. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಬೈಸೈಕ್ಲೋ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಬೈಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಏನು 2 ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ 3 ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ್ಯಾಗ ಉಳಿದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಈ ಸೈಡನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 ಅದ, ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 ಅದ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2, 2 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Yes, 2 2 1. Yes, heptane. Why I write heptane here? Because it contains total 7 number of carbon atoms. Heptane. Second carbon atom contain ketone group, means the name ends with -one. Therefore the name ends with heptane 2-one. Is it right? Yes. The IUPAC name of the given compound is 1,7,7 trimethyl bicyclo 2,2,1 heptane 2,1. Okay, students, next question. Question number 5. The IUPAC name of the compound. Yes, observe carefully. It is one of the cyclic compound. Okay, students, when you observe the given structure, it contains 3 functional groups. One is COH group, one is C double bond O, means ketone group, another one CHO group. And when you observe this type of compound, remember students, it is one of the derivative of cyclohexane.
here carbon atom having COOH group. It is assigned to the number 1. Why? Because it contain high priority. Is it right? ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ 3 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೋ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತಾವ, ಆದರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕದ ರೀ? COOH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅದಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ರೈಟ್, ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್. Yes, this one is the number, first number. I take number 1 here, and this one is 2, and this one is 3, this one is 4, and this one is 5, and this one is number of 6 carbon atom. Okay, now you try this. One oic acid means carboxylic acid group is present, therefore the name ends with one carboxylic acid here. Okay, third one contain keto group. If the ketone group comes as prefix, then which word is used? Formyl, is it right? Yes. Sorry, ketone group ಇದಾಗಲಿ, ketone ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಏನದ? CHO ಅದ. CHO ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ you write the IUPAC name here. Yes, now the question is, among the oxo and formyl group, which one comes first according to the alphabetical order? Is it right? Yes, therefore 4 formyl come first, next 3 oxo, and here cyclic compound is present, therefore the common word cyclo is used. Cyclo, total number of carbon atoms here 6 cyclohex in 1 oic acid or 1 carboxylic acid. 1 carboxylic acid is the answer. Is it right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3ನೇದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು. 4ನೇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ CHO ಅದ, ಇಲ್ಲಿ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಇದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. As therefore the correct answer for this question is option A. Students, next question number is 11. As observe the given compound structure, it is one of the spiral compound. Yes, it's so many times asked in your JEE examination. Okay, JEE examination ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥ ಸ್ಪೈರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಪೈರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವಂತವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಇವು 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಸ್ಪೈರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಪೈರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಏನು ನೀವು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮೊದಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಬೈಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ big structure. Okay, sorry, I take the numbering from this carbon atom here. 1 2 3 4, this one is 5, this one is 6 7 8 9 10, or you can start the numbering from this side also. Yes, what is the name? I told you the spiro common word is used in presence of spiro compounds, and first the remaining carbon atoms in smallest chain. Yes, it contain ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 2 3 4 ಅದ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬರೀತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡದ? ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 2 3 4 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 4, 5. Yes, total number of carbon atoms here 10 means word dec is used, and all contain single bond means decane. Yes, 5 4 5 decane is the IUPAC name. Which one is the correct answer? Option A is the right answer. Students, next question number 18. The IUPAC name of the compound. Okay, observe the given structure carefully and remember what it contains and how we write the name. Yes, students, when you observe this given compound structure, all the middle carbon atoms contains carboxylic acid group.
ಈಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದ, ಇದು COH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ COO OH ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನು ಚೈನ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಒಳಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇನು ನಾನು, ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೇವೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ OH. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಆದರೆ OH ಈಗ ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಾಕತ್ತದ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಾಕತ್ತದ? ಪ್ರೆಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಾಕತ್ತದ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಎಷ್ಟನೇದಕ್ಕದ ಅದು? ಎರಡನೇದಕ್ಕದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ is 3. Therefore 2 hydroxy prop means or contains single bond means propane. Okay, here 1, 2, 3. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡವು? 3 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. 3 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is a IUPAC. Okay, in your given options where it is present 2 hydroxy propane 1, 2, 3 tricarboxylic acid, option D is the right answer. Okay, students, next question number, directly I move to the 32th question. Observe the given structure carefully, and question is the correct name of the compound is. Yes, students, usually the detailed study of this question is appears in presence of second year, but IUPAC name. Okay, they are given DDT, gamexine, para dichloro, diphenyl trichloroethane, 1 trichloro, 2 bis, 4 chlorophenyl ethane are the options. Students, first you remember the given structure is one of the insecticide DDT. Okay, common name ಏನಿದ್ರದ್ದು DDT, but they asked IUPAC name. Is it right? Yes. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ? Right here, one of the carbon atom, it contains 3 Cl groups. Okay, ಇಲ್ಲದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು C ಗೆ 3 Cl ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. Okay, here I write CH, and this CH is binded with 2 benzene rings with here 1 Cl, and here also 1 Cl. Okay, students, remember DDT, it is a common name and it is one of the insecticide. It is shortened as dichloro diphenyl trichloroethane also. It is also called as dichloro diphenyl, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಏನಂತ? ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫಿನೈಲ್ trichloroethane. Yes, but they asked the IUPAC name. Okay, students, from where you can start the numbering here? Remember here this one is the number 1 and this one is number 2. Okay, students, therefore IUPAC name, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? Cl 3 ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 1, 1, 1 3 ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಲೋರೋ, Cl ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಕ್ಲೋರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second, okay, second carbon atom contain 2 benzene group or a phenyl group, is it right? Therefore I write 2, 2 bis. Bis means it contains 2 atoms. Therefore bis 4 chlorophenyl. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರದೆ? ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದೊಳಗೆ ಏನದ? Cl ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನದ? ಮತ್ತು 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ Cl ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ if you can start the numbering from this side, this one is 2, this one is 3 and this one is 4. Here also 1,
2, 3, 4. 4 chlorophenyl. Total parent chain here 2. Therefore, the name ends with ethane. Where it is present in the given options? Yes, option D. You remember the correct IUPAC name of DDT is 111 trichloro 2,2 bis 4 chlorophenyl ethane. Okay, students, next question number 33. Observe carefully here. Which type of compound it is? It is one of the spiro compound. We know already, but one of the substituent group with double bond is present in the given structure. Okay, students, ನಾವು ಸ್ಪೈರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪೌಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, therefore I start the numbering from this side. This one is first one and this one is second one. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This one is 3, this one is 4, this one is 5, this 6, 7, 8, 9, 10. ಸರ್ ನಾ 5 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಂದ 6 ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ರಿ? ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, try the IUPAC name. Which one is substituent group is present here? Here second carbon atom contain methyl group. Therefore, first I write 2-methyl. And common word in presence of spiro compounds, I used spiro. In bracket, first I write the lowest number of carbon atoms containing ring 1, 2, 3, 4. Here 4 S. And another side, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡತಿ, ಅದನ್ನು ಬರದೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೇನೆ, 5 ಬರೀತೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ 10. therefore deck and 1 in. ಯಾಕೆ 1 in ಬರದೆ? 1ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. therefore the correct answer for this question is which one? Option B. Option B is the right answer. Okay, students, and this one is one of the very interesting and easiest example. 38th question. Which of the following numbering is correct? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, first observe the first compound. Here they given number 1 here means fluoro and number 3 for bromo. Is it right? Which one comes first? Bromo comes first. Is it right? Yes. Therefore it is not right. Observe all the given compounds. In presence of second one, what happens? Here bromine they given number 1. Okay, no, because if you start the numbering from this carbon atom, it contains in option B. Okay, students, if you start the numbering from this side, this one is 1 and this one is 2, but you neglect this double bond. Is it right? Therefore this is also wrong. Come to the option C. If you start, no, this one is no, because here there is no substituent group. Here you neglect this one also and this one also. Therefore this is also wrong. This one is wrong. And come here. Okay, students, if you numbering from this carbon atom means double bond, this one is first and this one is second and this one is third because it contains double bond. Okay, I think this one is the right answer because sorry, here number 1, 2, 3, 4, 5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅದು ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2 conceptual multiple choice questions. Students, remember these questions present on the another important concept, that is isomerism. During this time we know or you remember all type of isomers, means isomerism, chain isomerism, position, etc. in that structural isomerism and stereoisomerism. Okay, next move to the question. In that first one, how many stereoisomers are possible for tartaric acid? How many stereoisomers? Students, we already know what are stereoisomers. These are the compounds having same molecular formula and
there is a special arrangement of atoms. Is it right? Yes. While answering this question, first you know the tartaric acid structure. Okay, I write here the structure of tartaric acid, and then we know how many stereoisomers it contains. Okay, students, the stereoisomers. Tartaric acid structure is here H, this is OH, and this one OH, and this one is H, and this one is COOH. The name of this one is D-tartaric acid. Okay, and this structure is also written as COH, here C, OH, H, and here C, H, OH, and here COOH. This one is L-tartaric acid. L-tartaric acid. And one more structure for tartaric acid is written as COH, here CHOH, and here C, another HOH, here this one is COOH. This is one of the mesotartaric acid. Mesotartaric acid. Okay, structures, just observe the given or written three structures of tartaric acid. What is the difference between these three structures? First, you compare the structure 1 and structure 2. What is the difference here? In the second carbon atom, here H is present, but here OH group is present. Is it right? Here this carbon atom contains OH group, but here H is present. And here on the same side, two hydrogen, and here OH group in the third structure. Therefore, we know what are stereoisomers, the compounds containing same molecular formula, and there is a special arrangement of atoms. Is there special arrangement of these structures? Yes. Therefore, the correct answer for this question is option B, means there are three structures for tartaric acid. Option B is the right answer. Why I write D and L, and what are meso compounds? We will see later. Students, D means dextro. Here D andre dextro andre ಈಗಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬರೆಯೋದು ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ COH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ OH ಅದ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, dash stereoisomers, meso compounds. So we'll see later in next example. Okay, next question number 3. If you want to learn the more about meso compounds and dextro and leo substances or compound structure, just to remember students, we know stereoisomers are the compounds having same general formula but change in the special arrangement of atoms. And in presence of mesotartaric acid, when you observe this structure, meso structure, 2,3-dihydroxybutanoic acid, 2,3-dihydroxy. Here if you write numbering from this side, 1 2 3 4, is it right? Yes, 2,3-dihydroxy. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, 2,3-dihydroxybutanoic acid. The two chiral centers are present. Chiral centers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Chiral centers ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ chiral ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Chiral ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ.
What is asymmetric or chiral carbon atom? One of the carbon atom, if it surrounded with four different groups, one of the carbon atom it attached with four different group, then it is chiral or asymmetric. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ OH ಒಳಗೊಂಡದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ COH ಅದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೇ H ಅದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ H OH C ಇಲ್ಲಿ COH ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ H, ಒಂದ್ ಕಡೆ OH, ಒಂದ್ ಕಡೆ COH, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಗ it contains two asymmetric or chiral carbon atoms. Students, remember, in case of 2,3-dihydroxybutanoic acid, the two chiral centers have same four substituents. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್ ಸುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ರೂಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ OH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ OH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ COH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ COH ಅದ, ಇಲ್ಲಿ H ಅದ, ಇಲ್ಲಿ H ಅದ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮಿಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay students, in case of 2,3-dihydroxybutanoic acid, the two chiral centers have the same four substituents and are equivalent. Other structures are identical to one another. ಇದೊಂದು ಏನದ, ಇದು ಮಿಸೋ ಅದ. ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ, ಇವು they are identical to one another due to plane of symmetry. Is it right? Yes. ಎರಡು ಏನದಾವ ಅಂತ ಉಳಿದಿದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಒಳಗೊಂಡಾವ. Okay, therefore the given tartaric acid structure contains 3 stereoisomers. Students, next question number 3. The correct statement about the compounds A, B and C. Students, carefully observe the A, B, C structures first. Then options are given here. A and B are identical. A and B are diastereomers. A and C are enantiomers. A and B are enantiomers. Now we must know what are identical structures, what are diastereomers, what are enantiomers. Is it right? Yes. Usually this topic you learn in second PUC, but first you just remember the concept behind this. Okay students, first one, come to the point of diastereomers. Diastereomers andre ಏನು? Students, remember, diastereomers have the same configuration at one chiral carbon atom. Yes, I write some theory points here. Diastereomers. Diastereomers. What are diastereomers? Here diastereomers having same configuration. Diastereomers having same configuration at one chiral carbon atom. At one chiral carbon atom. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ chiral carbon atom ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Remember students, chiral carbon atom is also called as asymmetric carbon atom. Means one of the carbon atom, it contains four different groups around it. Is it right? Yes. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ಟಿರೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಂಥವು ಡಯಾಸ್ಟಿರೋಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ? ಅದ್ರ ಸುತ್ತ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. Remember students, diastereomers have same configuration at one chiral carbon atom and different configuration at other carbon atoms. Okay. Next, enantiomers. Now come to the point of enantiomers. What are enantiomers? Enantiomers means they are non-superimposable mirror images of each other. Remember, enantiomers. Enantiomers are the non-superimposed mirror images. Non-superimposed mirror images. ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಇವು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಂತ. ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹೇಗೆ?
enantiomers are the non-superimposed mirror images. ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ CS3 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ CS3 ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬಂದದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದದ. ಹಾಗಾದರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Identical structures are mirror images. Remember students, write the point related to identical structures. Identical structures are mirror images. Identical structures are mirror images. And superimposed ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. And having same configuration. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ A, B, C. Students, when you observe the structures, the similar groups are present here. Which type of groups? One is COOCS3, it is present here. Here COOH group, COCS3, COH, HH, OHH, all the three structures contain same groups. Is it right? Yes. Now you compare the the structure A and B here. Here, what is the difference between these two? Here COH group is below and here COH group is above. Here similarly COH group, COCS3 is present above and here COOCS3 is below. Then it shows there is a rotation takes place here. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬರತ್ತದ, ಈ ಮೊದಲೇಕಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಯದ? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿ ಥ್ರೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತಿನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ಐ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೇನೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ COCS3 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಏನಾಕೈತಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ COH ಬರಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ COO, ಹಾಂ, OH ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದೈತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರಿತೇನೆ, ಹಿಯರ್ H ಬರಿತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ C ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು OH ಬರಿತೇನೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು H ಬರಿತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ COOCS3. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಡೆದು OH ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಈ OH ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ABR ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಇವು? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಇದು OH ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದದ. ಈಗ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ OH ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ COOH ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದಿಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಇವು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ OH ಗ್ರೂಪು H ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABR ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದಾರ. ABR ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಒನ್ chiral carbon atom ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, what are chiral carbon atom? First you remember, okay, if you see this one here, this one is the carbon atom. Is it right? Yes, it contains one OH group and H, COH, and here one entire group.
Therefore, this one is chiral carbon atom. This one is also chiral carbon atom. But in presence of diastereomers, it contains same configuration. Right? Same configuration ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ COCH3 ಮ್ಯಾಲದ, ಇಲ್ಲಿ COCH3 ಕೆಳಗದ, ಒಂದು C ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು OH ಅದ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ H ಅದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ COCH3 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗದ, ಈ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರಾಕತ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಿ, OH ಈ ಕಡೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ H ಈ ಕಡೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ A and C ಆರ್ ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್. ಎನಾನ್ಶೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು, ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೇನೆ. A and C ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. A and B are enantiomers. Okay, come to the point of this one. A and B are enantiomers means they are non-superimposed mirror images on each other. Is it right? Yes. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ A and C ಇದು ನೋಡತ್ತೀರಿ, OH ಈ ಕಡೆ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಸಮೀಪ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ OH ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಬಂದದ. ಅದೇ ಥರ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಟ್ರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, COCH3 ಮೇಲೆ COH ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ COH ಮೇಲೆ COCH3 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. A and B are enantiomers. Next, question number 5. Which of the following has zero dipole moment? Which of the following has zero dipole moment? Options are given here: cis-2-butene, trans-2-butene, 1-butene, 2-methyl, 1-propane. Students, before going to the answer, first remember trans-2-butene has no or zero dipole moment. Why? Because the bond moments of the two bonds to alkyl groups, here in presence of trans-2-butene, it has no or zero dipole moment because the bond moments of the two bonds to alkyl groups are opposed and become cancel. Okay, see this. In the cis-2-butene, theoretical value is 0.3D because the bond moments of the two bonds to be methyl group are added to each other and do not cancel. Okay, yes, first you write the structure of all the compounds. When you write all the given structures, I take trans-2-butene. Here we know trans-2-butene structure is appear like this. Here double bond and trans-2-butene. First you write C double bond C, and here transfer means similar groups are present on opposite in direction. Here I write HCS3 and here here CS3 and this one is H. Okay, here the bond moment is observed like this. Therefore they are opposite in direction and the charge becomes cancel each other. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. Therefore trans-2-butene has no or zero dipole moment because the bond moments of two bonds are to the alkyl groups are opposite and becomes cancel. But in presence of cis-butene means cis-2-butene, ನೋಡ್ರಿ cis-2-butene ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 CS3 groups are present on same side of the double bond. Here H, here H. ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, at the time it contains the value of 0.3D means usually dipole moment is expressed in dB. Is it right? Yes, therefore D. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ನ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ.
Next, question number 8. The stability of the compounds. Yes, here cyclopropane, cyclopropene, cyclopentane, cyclohexane structures are given and arranged them in the stability of the compounds. Yes, which one has higher stability, which one has lower stability, you only write the answer. Okay, students, when you observe all the given structures, among these, the cyclohexane is non-planar. Yes, remember, among these structures, this one option 4 structure. Is this right? Yes, it is one of the non-planar structure because it may also express in presence of chain form. ಈ cyclohexane structure ನಾನು ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ? Yes, sorry. First I take this one. Yes, chain form na kuda idನ್ನ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ cyclohexane this one is first carbon atom, second, third, 4, 5, 6 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದವ it also contains 6 carbon atom. Therefore, it is one of the non-planar structure containing compound. Remember students, here the bond angle is 109.28 degree. One point to remember students, it is more stable. Why? Because it contains larger the bond angle and it is in the non-planar format, but other structures are nearly planar like cyclopropane, propene as well as cyclopentane. They are nearly planar in nature. They are planar in nature. Therefore, more stability is the structure fourth one, cyclohexane. Therefore, 4 is greater than 3, greater than 1, greater than 2. This means option A is the right answer. Next, question number 13 students. Which organic structures among the following is not an isomer of the compound? Okay, ಇಲ್ಲಿ isomers ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ structures containing same molecular formula but the arrangement of atoms is different. Is it right? Yes. Which organic structure among the following is not an isomer of the given compound? Hagadre the molecular formula of the given compound is, here the given compounds contain total number of carbon atoms are 6. Is it right? Yes. Okay. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 means C6. Is it right? Number of hydrogen 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Is it right? Yes, C6H12 and 1 oxygen. C6H12O is the molecular formula of the given compound. And among the given options, which one follows the same molecular formula and which one not follows same molecular formula? Which one not follow? It's not an isomer of this particular compound. That is your answer. Okay, find that. Students, when you observe all the given structures, your given compound containing molecular formula C6H12O, but A, C, D have same molecular formula. You only count the number of carbon atoms in A, C and D. They contain the same molecular formula means C6H12O. But when you come to the point of option B, what is the molecular formula here? Just observe. I write total number of carbon atoms in B. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it right? Yes, C6. Number of hydrogen here 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is it right?
only 10 hydrogen atoms with 1 oxygen. Therefore, option B molecular formula is C6H12O, but it is not an isomer of the compound containing molecular formula C6H12O. Therefore, option B is the right answer. Okay, students, next question number 15. The number of possible alkynes with molecular formula C5H8 is, yes, observe carefully. The number of possible alkynes with molecular formula C5H8. C5H8 means it is one of the structure of pentane, is it right? Yes. What are the possible structures? It's isomers. But they ask how many possible alkynes present. Okay. First, I write the structure of butane here. Sorry, pentane, because C5H8. Okay. I write one structure. We know already CH2, C triple bond, CH. Is it right? 1, 2, 3, 4, 5. It is one structure, means one structure of the C5H8, that is pentane. Next, another, you write this structure is also like this. One of the CH, it contains one CS3 here and another CS3 group here, and here C triple bond CH. It also contains the same molecular formula, is it right? C5H8. 1, 2, 3, 4, 5, and number of hydrogens 3, 3, 6, 7, and this one is 8. Therefore, it is also right. And you write here, I write pent 1 ion. You write pent 2 ion also, is it right? Yes, CS3, CH2, C triple bond C of CS3. This also follows C5H8 formula. Yes, you write another structure, then it becomes identical to another structure among these structure. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತದು ಏನಾಕೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, possible alkynes with molecular formula C5H8 is 3 structures, means where it is given option B. Option B is the right answer. Okay, students, next question number 18. Which of the following are isomers? Which of the following are isomers? Ethyl alcohol and dimethyl ether, acetone and acetaldehyde, propanoic acid and propanone, methyl alcohol and dimethyl ether. Which of the following are isomers? You know, isomers means contain same molecular formula. Yes, first come to the point of ethyl alcohol. I write the structure of ethyl alcohol here, CS3, CH2H. Ethanol, or also called as ethyl alcohol, molecular formula is C2H5OH. S. Next, dimethyl ether. Dimethyl ether means here 2 methyl groups. Yes, here C2, sorry, it is not C2H6O, sorry, ethyl alcohol formula is C2H6O. is it right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು total number of hydrogen atoms 6 ಅದಾವ, 3 4 5 ಇದು 1 6. yes, and here C2H6, 3 and 3 6, and another one. yes, both contains same molecular formula. They asked which of the following are isomers. Yes, therefore this one is the right answer. You try acetone structure, acetaldehyde, propanoic acid and propanone. If you write the structure of propanoic acid, you know propanoic acid means CS3, CH2, COOH, and propanone means CH3, C double bond O, and here CS3. Is it right? It contains 3 carbon atoms, C3, H3, H3 means H6 and 1O, C3, H6O. But here 1, 2, 3 carbon atoms means C3. Is it contains number of hydrogen atom 3, 6, 7, sorry 3, 4, 5, and this one is 6, C3, H6. But here oxygen, number of oxygen atom 2, therefore its formula is C3H6O2. Therefore these are not isomers. Therefore correct answer is option A. You write all the structures and know the answer. Next, question number 29. How many isomers can C5H12 have? This is very important question, students.
It is one of the alkane because it satisfies the CnH2n plus 2 molecular formula C5H12. But question is, how many isomers can C5H12 have? Students, first thing is, it is one of the alkane. Is it right? Yes. For structural isomers, you remember one formula because ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ I give the answer for this question and how it becomes we see later. Okay students, for answering this question I use one formula. What is that? Isomers of alkanes, that is total number of isomers, total number of isomers in alkane equal to 2 to the power of n minus 4 plus 1. Use this formula in presence of only structural isomers of alkanes. 2 to the power of n minus 4 plus 1. Here n, it indicates the number of carbon atoms. Right? Yes. Okay, now apply this to the C5H12. Here number of carbon atoms is 5. Is it right? Yes, 2 to the power of 5 minus 4 means plus 1. 5 minus 4 means 1. 2 to the power 1 means 2. Therefore 2 plus 1. Is it right? Total equal to 3. Therefore the correct answer for this question is option A. 3 is the right answer. ಈಗ ನಾವು ಪೆಂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು, 3 ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ the structural isomers of alkanes. This formula is satisfied only for alkanes. Next, if you remember another formulas which helps to the calculation of isomers in presence of alkenes and alkynes are right here. You remember those formulas also. For calculation of isomers in alkenes, alkenes ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? alkenes ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವೆ. If the compound containing odd number of carbon atoms, ನೋಡ್ರಿ alkenes ದೊಳಗೆ ಏನಾರ odd number of carbon atoms ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, odd numbers ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ total number of isomers equal to formula 2 to the power of n minus 2. 2 to the power of n minus 2 ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಿದು alkenes ದೊಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ odd number of carbon atoms ಹೊಂದಿದಾಗ. ಅದೇ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿದಾಗ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 to the power of n minus 2 plus 1. ಎಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತಿ. 2 to the power of n minus 2 plus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. Total number of ring isomers in alkenes, ring isomers equal to n minus 1 formula, n minus 1. Okay, ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಕೈನ್ ಇದ್ದರೆ total number of isomers equal to formula 2n means 2 to the power of n minus of 2n. ಇಲ್ಲಿ n ಮೇಲೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 to the power of n minus of 2n minus 1. 2n minus 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗ ಮುಂದದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 to the power of n ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2n minus 1 ಬರ್ತೇನೆ. ಎಸ್,
Okay, these formulas helps to the calculation of number of isomers, usually structural isomers in alkanes, alkenes and alkynes. Students, next question number 35. Isomers of propanoic acid are, yes, isomers of propanoic acid. Then you write the propanoic acid structure first, is it right? And you know this is the CS3 CH2 COOH. It is the structure of propanoic acid, and molecular formula of this one is, I think it is C3H6O2, is it right? Yes. ಈಗ C3H6O2 ಏನದ ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಅದಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಐಸೋಮರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, which one is the right answer? C option A. Here total number of carbon atoms 3, is it right? Yes, here 2 carbon atoms, here 1, total 3, and total 6 hydrogen atoms and 2 oxygen. S is satisfies C3H6O2, and here 1 2 3 C3H6 and O2. Therefore option A is right answer. If observe this one, here C3H6O2, yes it follows, but here C3H8 is present, therefore this is wrong. Similarly this is also wrong, this one is wrong. You practice these questions. Okay, next students, question number 36. Okay, interesting question. C6H5C triple bond N and C6H5N triple bond C are which type of isomers? Okay, now you know the theory concept. What is position isomerism, what is chain isomerism, what is functional isomerism, what is tautomerism, etc. Yes students, observe carefully. What is the difference between these two? Both contain here benzyl group C6H5. benzene ada illi hoda, ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ C6H5 C triple bond N. Remember students, this one is cyanide group. cyanide group CN ಇತ್ತಂದ್ರೆ cyanide group. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ N triple bond C ಅದ, this is isocyanide group. isocyanide group. Okay, now which type of isomers are these? Students, in presence of functional isomerism, I told you what is functional isomerism. Compounds having same molecular formula but change in the position of the functional group. Is it right? Position of the functional group ಏನೈತು, change ಇತ್ತು. Sorry. In presence of position isomerism, position of the functional group is changed. But here this one is the cyanide group and this one is isocyanide group. These are two functional groups. Here functional group is different, means this one of the functional isomerism. Sorry, it follows functional isomerism, and these two given options are, means structures are functional isomers. ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೇವು ನಾವು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. therefore it is the example for functional isomerism. Next question number 43 students. Which of the following compounds exhibit geometrical isomerism? Very important. Which of the compounds shows geometrical isomerism? Let's observe. And conditions for geometrical isomerism is they contain alkene, means double bond is present, is it right? And 4 different groups are present. You remember these points, then it is very easy to answer this question. Okay, which one is the correct answer for this question? Students, when you observe all the given structures, it do not shows the geometrical isomerism because there is a special arrangement around the double bond is present. Is it right? Yes. Come to the structure of B. Here CH2. Okay. COOH ಅನ್ನು ಎರಡು ಅದಾವಂತ, CH ಅನ್ನು ಎರಡು ಅದಾವಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೇನೆ. CH ಅನ್ನು ಎರಡು ಅದಾವಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ,
ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ ಬರಿತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಚ್ ಬರಿತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಈಗೇನದಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COOH ಅನ್ನೋ 2 ಅದಾವ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೇನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ COH ಬರಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ COH ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೀರಿ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. C double bond C, I write here H and in here H and here one COH group and here also one COH group. Yes, here 2 similar groups are present on opposite in direction, therefore it is trans form. Yes. Second one follows geometrical isomerism. Is it right? Yes, according to the question, this one is the right answer. You try. This is not a, or this not shown. Option C, it don't shows the geometrical isomerism, therefore it is also wrong. Okay, option D is also same here. Okay, select either option B or option D is the right answer. Students, I take option B here. Geometrical isomerism means there is a special arrangement of atoms around the double bond is observed. The students, next question number 52. Conditions for compounds. Okay, what is the question number 52? Which of the following compounds is not optically active? Yes, which of the following compounds is not optically active? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದ, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, means chiral carbon atom. You know already what is asymmetrical carbon atom. If one of the carbon atom contain 4 different groups around it, then it is chiral or asymmetric carbon atom, and they have non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirrors. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟರದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಎಸ್, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡದ, ಯಾವ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when you write the open chain structure of all these compounds, right? Okay, when you write the all structures, when come to the point of B structure, I write this one is CS3 CH2 and one of the CH contain 2 CS3, means here CS3 group and here also CS3. Yes, it contain any asymmetric carbon atoms. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಚ್ ಅನ್ನೋದ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೌದಾ? ಎಚ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿತೆ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CH2 CS3 ಅನ್ನೋದ, ಈಚೆ ಕಡೆ CS3 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರ ಐದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದನ ಇದು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ CS3 is group present, here also CS3 is present. Yes, according to the concept, the compound is optically active when it contains asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom ಇದ್ರೆ optically active ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ? which one of the following compound is not optically active? ಇದೇನಂತೀರ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ? it is optically inactive, ಯಾಕಂದ್ರೆ it do not contain asymmetric carbon atom. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದೇನು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. But you take this one. Which one? C. I write the structure once again here. This one C, CS3, and this one is CH, and here OH, and this one is COOH. Right?
Observe this carbon atom. Here it contains one H and one COH, one OH and one CS3. Four attached groups are different. Therefore, it is asymmetric or chiral carbon atom. Asymmetric carbon atom ittu andre ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀರಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ and option D both contain asymmetric carbon atom, but option B do not contain asymmetric carbon atom. Therefore, it is optically inactive ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The correct answer for this question is option B. Next question number 75, students. The number of possible open chain acyclic, remember students, isomeric compounds, the number of possible open chain acyclic isomeric compounds for molecular formula C5H10 would be. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ಓನ್ಲಿ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, then count the number of structures. That is your answer. Okay students, when you write the structures containing molecular formula C5H8, then the structures are, I write the IUPAC name, yourself you write the structure and observe whether they follow C5H10 molecular formula. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರೀತೇನೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ದು, ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ C5H10 ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ they ask only acyclic structures. Therefore, one is cyclopentane, another one methyl cyclobutane, you write the structure and observe whether it follows C5H10 molecular formula or not. And next one cyclopropane, next fourth one dimethyl cyclopropane, and fifth one cis 1,2 dimethyl cyclopropane, 1,2 dimethyl cyclopropane, and another one transform. Sixth one trans 1,2 dimethyl cyclopropane. Therefore, C5H10 would contain acyclic isomeric compounds of 6. Therefore, option C is the right answer. Okay, students, next question number 77. Which of the following pairs of the compounds are enantiomers? Students, already we know what are enantiomers. They are the non-superimposable on mirror images of each other. Yes. Enantiomers means they are non-superimposed mirror images of each other. Is it right? Yes. Which of the following pairs of compounds are enantiomers? Observe carefully both the structures in options. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. Yes, when you observe the structures among this, the option B, yes, this contains CS3 on above and here HOH, OH on the side. Is it right? They are non-superimposed. Okay. Therefore, option B is the right answer. Option B here. This one is the right answer because if you place this structure on this, here CS3 and CS3, but these two here, H comes here and OH comes here. These are mirror images first. Is it right? Yes. ಮೊದಲು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್.
ಇಲ್ಲಿ OH ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಮಿರರ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಕಾಣತ್ತದ, OH ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಕಾಣತ್ತದ, H ಸಮೀಪ ಕಾಣತ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದರದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, therefore option B is the right answer. Next students, very important, fast competition multiple choice questions examples. In that first one, out of the following, the alkene that exhibits optical isomerism is, as if we observe which type of compound shows optical isomerism, the compounds which contain chiral or asymmetric carbon atom shows optical isomerism. First remember this point. The compounds which contain chiral or asymmetric carbon atom shows optical isomerism. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಂಥವು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಂಟೈನ್ asymmetric carbon atom. Okay students, separately write all the structures of given options. Which one contain asymmetric carbon atom? It shows optical isomerism. That is your answer. Okay, directly I go to the answer. Answer for this question is C. Why? Because I write the structure of this. What is that? 3-methyl 1-pentene. Okay, pent means 5 carbon atoms, 4 5. Is it right? Yes. Third one contain methyl group, therefore I write here double bond. This one is 3-methyl pentene. Is it right? Okay, 1 2 3 means here CS3 group. This one is not CS3. Okay, I write here CS3, here CH2, and here only I write H, here CH, right? Yes. It contain a symmetric carbon atom. Yes, which one contain asymmetric carbon atom here? Okay, observe carefully this group, this carbon atom. If you consider, this one contain here CS3 group, here CH double bond, another group, and here one ethyl group is present. Is it right? Yes, means this contain 4 different groups. Therefore it is one of the chiral carbon atom or asymmetric carbon atom. Therefore the answer for this question is option C. Next, question number 2, very important. The order of stability of the following tautomeric compounds. Yes students, before going to this question, first you remember which type of compound shows tautomerism. Tautomerism is also called as ketoenol formation. Is it right? Yes. Students, first you remember some theory points related to the tautomerism compounds. Enolic form predominates in the compounds containing 2 carbonyl groups separated by CH2 group. This is due to the following 2 factors. What are those? Presence of conjugation which increases stability. Conjugation andre nimge gottada, movement of electrons anteli. Presence of conjugation which increases stability. Conjugation idre stability increase agta hogtada. And another one point, formation of intramolecular hydrogen and second carbonyl group which leads to the stabilization of the molecule. If you know these 2 points, the correct answer for this question is, you observe the 1, 2 and 3 structures of the compound. Finally you got the answer for this question is option A. Option A. Option A is the right answer for this question. Stability of the following tautomeric compounds is 3 is greater than 2 is greater than 1. Okay students, next question number 8. The number of structural isomers for C6H14 is. The number of structural isomers for C6H14 is.
Okay, now if you follow alkane's structural isomerism formula, what is that? I told you already, that is 2 to the power of n minus 4 plus 1. Is it right? They given number of carbon atom 6, therefore it becomes 6 minus 4 plus 1 means 2 to the power of 2 plus 1 equal to 5. Is it right? Yes, therefore directly write the answer for this question, option D. But what are those 5 structures? If you write the structures, the structure like this, C6H16H14 means it is one of the hexane structure. Is it right? Yes. Therefore, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is one structure. And if you write the structure like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is also the isomer of the compound containing formula C6H14. ಎಸ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೇನೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದು ಇದ್ರದ್ದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇದನ್ನೂ ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಏನಿದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ hexane structure like this also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It also contains C6H14. And this one, yes, here 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms, therefore it is also another structure. And you write this also, this is also another form. Therefore 1, 2, 3, 4, 5 isomers of the structures containing formula C6H14. Next, question number 9. Which of the following compounds will exhibit geometrical isomerism? Students, remember which type of compound shows usually geometrical isomerism? Alkenes and alkynes. Is it right? Yes. Write the structures of particular compound and observe which compound shows geometrical isomerism. Means, see, it's a possibility of a cis and transform, where there is a possibility of cis and transform. When you write the given structures carefully, A and B do not show geometrical isomerism. But when you come to the point of C, what is that? 1-phenyl 2-butene. I write the structure like this here, C double bond C, here 1 CH2, that CH2 contain pH means phenyl group, and 1 H here, and in another side 1 H group and 1 CS3 group. Right? Yes, here 2 alkyl groups. CH2 phenyl is also one of the alkyl groups present in opposite in direction, therefore it is transformed. If you change the position, it becomes transform. Therefore option C shows the geometrical isomerism, 1-phenyl 2-butene or 1-phenyl but 2-ene. Next, applied multiple choice questions, students. This is also very important. Please observe carefully, which are provided in your CET material. The compounds given below are, what are the given compounds? What they are? Identical structures, or what are enantiomers or diastereoisomers, what they are? Rhizomers. Okay, students, when you observe the two given structures, they contain similar groups. Similar groups are present. And yes, when you observe the given both structures, similar groups are present on same position of the carbon atom. Is it right? Yes. Therefore they are identical structures. In presence of identical structures, I told you similar configuration is present. Is it right? Yes. Therefore these are identical structures. Next, question number 6. What is the relationship between keto and enol tautomers? Yes, what is the relationship between keto and enol tautomers? Options are given here. Resonance forms,
constitutional isomers, stereoisomers, different conformations of the same compound, etc. Is it right? Yes. What is the relationship between keto and enol tautomers? Students, remember, constitutional or structural isomers having same molecular formula but different structural formula. Is it right? Yes. Remember, students, constitutional isomers are also called as structural isomers having same molecular formula but differ in the structural formula. Is it right? Therefore, the keto-enol tautomers are constitutional isomers. No original structure means individual structure do not shows the original structure. Stereoisomers, you know, different conformations of the same compound. It is not observed in keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism, it is one of the constitutional isomers. Next question number 21, students. Keto-enol tautomerism is observed in. Yes, in presence of theory class, I already told you which type of compound shows keto-enol tautomerism. Remember, students, the compounds which contain alpha hydrogen atom shows keto-enol tautomerism. What is alpha hydrogen atoms? What are alpha hydrogen atoms? The hydrogen which present on the alpha carbon atom. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಕೀಟೋಇನಾಲ್ ಟೋಟೋಮೆರಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Option B is the right answer because it contains alpha hydrogen atoms. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, C6H5 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು CS3 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಜು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದು ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ಆ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವೇನವು ಅಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅವು. ಎಸ್, the compound which contain alpha hydrogen atom this shows keto-enol tautomerism. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ and is one of the aldehyde group. Is it right? Therefore this compound do not shows alpha hydrogen atom. Here it is benzene ring, here there is no alpha hydrogen atom. Therefore option B is the right answer. Next question number 37. The number of metamers given by the compound. Yes, at the structures for these questions. Metamers, you know, the alkyl group present on the functional group is different here. Is it right? Yes, metamers of this compound. I write the different type of structures here. One is like this, CH2OCS3. I change only the alkyl groups. ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟು alkyl groups ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು OCS3 ಬರ್ಕೋತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ CS3 ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ OCS3ನೇ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಈ CS3 ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 metamers of the given compound. Therefore the answer for this question is, okay, another one is possible also in para position. Is it right? Yes, you're right, that one also OCS3 and the para position I write CS3. Therefore total 4 isomers are possible for the given compounds. Therefore option B is the right answer. Next question number 38. The number of asymmetric carbon atom created and number of possible stereoisomers when benzyl, yes, formula of benzyl is PHCO carbon monoxide groups, and means it contains 2 phenyl groups and 2 carbon monoxide group, is reduced with lithium aluminum hydride. Students, remember LiAlH4 means lithium aluminum hydride. It is one of the strong reducing agent. Yes, during this time you remember this reaction PHCO pH. This is called benzyl.
Yes, when it is treated with lithium aluminum hydride, then its compound becomes PHCOH, and here H, and here C of OH, and this one is H, and here I write PH. Is this a symmetric? Yes, because it contains four different groups right now. OH is present, H, PH, and here one entire group. Okay, it contains two asymmetric carbon atoms. Yes, and two optically active and one optically inactive mesoform. It contains, okay students, remember the product contains two asymmetric carbon atoms and two optically active and one optically inactive mesoform. Therefore, the correct answer for this question is 2 and 3. Means they asked number of asymmetric carbon atoms and number of possible stereoisomers. Is it right? Therefore, 2 comma 3, 2 2 asymmetric carbon atoms, 3 possible stereoisomers. So how the three structures, three stereoisomers, okay, right here, means this structure means their product structure is represented in three form of structures. What are those? See here, I write the three structures separately here. I write pH, and here HOH, here HOH, and here pH. This one structure, and another structure pH. Here I write OH, and here H, here H, OH, here pH, and here another structure. Another structure I write pH, and H, OH, here OH, H, here pH. Okay, these three structures, when you observe these three structures, it contains two asymmetrical carbon atoms and two optically active and one optically inactive mesoform. Students, this completes these concepts, and in next video we will see some more examples on different concepts. Thank you.